Hey guys, ready to learn some super useful English phrases for taking a taxi? Let's go. Number 1. Before the ride. Where can I find a taxi? کجا میتونم تاکسی پیدا کنم؟ Number 20. Example. Thanks for the ride. Where can I find a taxi? مرسی از سفرتون. کجا میتونم Example. نزدیکی هتل تاکسی پیدا Thanks for the کنم؟ ride. Number You were 2. really kind. Can you take me to the مرسی از airport? سفرتون. میشه خیلی منو ببری مهربون فرودگاه. بودید. Example. Can you take me to the airport, please? My flight is in 2 hours. پروازم 2 ساعت دیگه است. Number 3. I'd like to go to this address. میخوام برم به این آدرس. Example. I'd like to go to this address. It's my friend's house. میخوام برم به این آدرس، خونه دوستم اونجاست. Number 4. How long will it take to get there? چقدر طول میکشه برسم اونجا؟ Example. How long will it take to get there in this traffic? با این ترافیک چقدر طول میکشه برسم اونجا؟ Number 5. Is this the right way? این مسیر درسته. Example. Is this the right way to the city center? این مسیر درسته برای رفتن به مرکز شهر؟ Number 6. Please drive carefully. لطفاً با احتیاط رانندگی کنید. Example. Please drive carefully. I'm not in a hurry. لطفاً با احتیاط رانندگی کنید. عجله‌ای ندارم. Number 7. Can you turn on the air conditioner? میشه کولر رو روشن کنید؟ Example. It's really hot today. Can you turn on the air conditioner? امروز خیلی گرمه، میشه کولر رو روشن کنید؟ Number 8. Could you please slow down a little? میتونید کمی آرومتر برید. Example. Could you please slow down a little? I'm feeling dizzy. دارم سرگیجه میگیرم. Number 9. Can you take a shortcut? میتونید از مسیر میان بر برید. Example. Can you take a shortcut? I'm late for my meeting. میشه از مسیر میان بر برید. برای جلسم دیرم شده. Number 10. I think you missed the turn. فکر کنم پیچ رو رد کردید. Example. I think you missed the turn. The hotel was back there. فکر کنم پیچ رو رد کردید. هتل اون پشت بود. Number 11. How much is the fare? کرایه چقدره؟ Example. How much is the fare to the train station? کرایه تا ایستگاه قطار چقدره؟ Number 12. Can you use the meter, please? میشه از تاکسیمتر استفاده کنید؟ Example. Can you use the meter, please? I want to pay the right amount. میشه از تاکسیمتر استفاده کنید؟ میخوام مبلغ درست رو پرداخت کنم. Number 13. Do you accept credit cards? کارت اعتباری قبول میکنید؟ Example. Do you accept credit cards or just cash? کارت اعتباری قبول میکنید یا فقط نقدی؟ Number 14. Can I pay by cash? میتونم نقدی پرداخت کنم؟ Example. Can I pay by cash? I don't have my card with me. میتونم نقدی پرداخت کنم؟ کارتم همراهم نیست. Number 15. Can I get a receipt, please? میشه قبضش رو بدید لطفاً؟ Example. Can I get a receipt, please? It's for my company. میشه قبضش بدید لطفاً؟ برای شرکتم لازمه. Number 16. Please stop here. لطفاً اینجا نگه دارید. Example. Please stop here in front of that cafe. لطفاً اینجا نگه دارید جلوی اون کافه. Number 17. Can you drop me off at the corner? میتونید منو سر خیابون پیاده کنید؟ Example. Can you drop me off at the corner near the store? میتونید منو سر خیابون نزدیک مغازه پیاده کنید؟ Number 18. This is my stop. اینجا مقصد منه. Example. This is my stop. Thanks for the ride. اینجا مقصد منه. ممنون از سفرتون. Number 19. Keep the change. اینجا مقصد منه. ممنون از سفرتون. باقیش مال خودتون. Example. Keep the change. Have a nice day. باقیش مال خودتون. روز خوبی داشته باشید. Number 20. Thanks for the ride. مرسی از سفرتون. Example. Thanks for the ride. You were really kind. مرسی از سفرتون. خیلی مهربون بودید. Awesome job. Save these phrases and next time you take a taxi, you'll sound like a pro. Don't forget to like, follow, and share for more English lessons.